evening, DZRJ 810 AMs proudly brings you Mystical Buffet with G and Marge Santos, giving you insight and guidance into the world of spirituality. And now, here are your hosts, G and Marge Santos. Philippines, and welcome to another episode of Mystical Buffet. Yeah. And my name is G. Santos. And of course, this is Marge Santos. He's better half. my singer and partner. Tatlong beses ho namin yun ni-rehearse, ha? Pero, yung Okay ending lang niya, pinutulan niya pa rin ako ng ending. Anong ending? Hindi, para lumitaw yung boses mo. Ganun. Hindi, ganun.
yung style dun eh. Ganun ba yun? Oo. Hindi, Parang hindi ano yung Kinabahan tuloy accompaniment. ako eh. Hindi, basta tuloy mo lang siya. Kailangan Ganon? mo yung bots mo. Ganon? Oo. May technique yun eh. Ganun ba yun? Siyempre. Pero bakit sa rehearsal, hindi Eh, ganon? iba yung rehearsal. Iba yun. Oo, siyempre. Palusot yan, palusot. Oo, diba? Oo daw. May nadagdag pa kang chords doon. Tapos yung intro, iba. Diba? Ano? Yung intro talaga yun. Yung Ganun intro. talaga. Oo. Sige. Okay, thank you. Alam ko namang you're my best accompanist. Oo, diba? So anyway, it's again a wonderful Saturday evening, and thank you so much for tuning into Mystical Andito Buffet. na naman kami. Diba? It's Saturday evening. Sana hindi umulan, ano? Hindi naman siguro ulan. Hindi maulan ang Saturday, ano? Evening, hindi pa natin alam kung Oo nga. maulan mamaya. Hindi siguro, hindi. Ano lang yun? Warm evening. Oo, sige. So hopefully, tuloy-tuloy na warm evening ang Sabado. Kasi ito, nag-wish ng rain dahil pag umuulan, mabilis ako matulog. Tulog agad. Yun nga. Yun ang ano niya eh. Yun ang pampatulog ko. Pagka kunyari, wala talagang totoong rain, si G nag-switch on ng nature sounds. Yun nga. Gusto ko pa yung may konting thunder, di ba? Siyempre. Oo, yun yung pampatulog ko. Storm sounds. Can you clean the screen, please? There's something in my eye. Saan? It's not gonna show, but it's there, and it bothers me. Oo, yun. Okay. Ano ako eh? Nakita mo yun? Oo. Kasi clear ang eyes ko. Oo, kaya nga. Oo. So, for Suzette's gonna have her... she had it Friday, yesterday, yung kanyang eye operation, and we prayed for it. So, okay, kumusta na kaya? Oo, malaman na lang namin kung okay ka na. And that intro song, nagkalat ba ako? Hindi, ang ganda nga. Pero that intro song is specially dedicated to Elise, Okay. who requested it last week. Yes. But Ganda yung song na yan. Oo, but we couldn't sing it kasi Nahanap hindi pa ko namin napag-aralan tsaka yung wala akong key, lyrics. Yung pitch niya. Nahuli din. Yun, so syempre medyo na naman ako, paus ako. Pero kahit paus ako, ang dami nating nagbe-birthday. Ay, naku, ang dami ngayon July, Oo. So, where's your guitar? Oy, dali Pero sasabihin muna natin. So, happy birthday to Girly Felix and Tita Joyce, July 21. Also, V. Esteban, June Malabanan, Ma'am Lita Jimenez, and Aldrin Mercader from NBI. Our good friend Aldrin. So, siya? 21st yan. Sino pa ba 21st? Meron pa ba? Ang dami. Tapos, sa July 22, si Inigo-san. Igo-tan. Igo-san, happy birthday. Happy birthday kahapon. And then, si Mylene Rivera also. July 22. And June Manahan. Okay. July 22. And si Levi Cleofe is today. July 23. Barbie Atienza also and Malu Rosanes. Yun. Tama. Naano ko sa mga dates Oo, naguguluhan ka, naliligaw ka. Okay. So for all the names I mentioned and also for all the July celebrants that will be tuning in tonight, this is our happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Okay. So,
Meron nung kaming teaser a few days ago. Sabi namin that we will be discussing. Kasi I woke up one day and then kasi I wake up late. So meron akong nakitang message doon na may I call. Oo, sino yan? Hindi na natin papangalanan. Sige, Ikaw sige. naman nagba-blind item na nga eh. So this is somebody who is transacting with sa ano to eh, sa via air. So anyway, nagtatransact siya doon. Hindi ko nasasabihin yung warehouse. But anyway, he wanted to find out some things, kung tama ba yung ginagawa ng examiner or kasi sa feeling niya hindi tama. So we're here now to explain about about fines and penalties and surcharges na china-charge ng customs. Specifically, china-charge sa entry pagka merong clerical errors sa online yan oo. Sa E2M, pero hindi nga ganun eh. It doesn't happen that way. Okay. So sinabi lang sa kanya na may clerical error and he has to pay the fine of per error ho kasi sa pag mali ang filing mo online, pag may error ka doon, per error is 5,000 pesos penalty. Wow. Or fine. Oo. So, yun ho, i-discuss natin ngayon dahil it's about time na na tumulong naman tayo sa mga stakeholders. Okay. 'Di ba? Kasi masyadong mahal 'yun. Masyadong mataas. Parang bagong lipunan na ho ngayon. I think that it was I don't know if it was an unspoken promise or whatever, that things are going to be a lot better for those who are trying to make the grade, for those who are trying to yung magnegosyo, parang gumanda yung natin, economy natin. Okay. 'Di ba? So kailangan medyo mabait ho tayo sa kasi hindi naman ho talaga nakalagay na ganun ng dahil ito yung point natin So yung section 1, can you read the scope of 2.1, 2.2, and 2.3? Ano to? Customs Administrative Order. Oo. Number 01-2020. 2020. So the subject is fines and surcharges for clerical errors, misdeclaration, misclassification, and undervaluation. Ayun. So, medyo mahaba ho yun, pero ang babasahin muna natin is the section 2.1, 2.2, and 2.3 for everybody's consumption, whether you are really transacting with the Bureau of Customs or if you are just a listener. It would add to your knowledge if you listen to this, or someday you might be transacting with the Bureau, then you already know that this is how it's going to be. Okay. Oo. So, saan tayo? Sa Section 2, Objectives. So, 2.1, to clarify the provisions of Sections 108 and 1400 of the CMTA, or the Customs Modernization and Tariff Act. Okay. 2.2, to impose fines in case of clerical errors in accordance with the provisions under Section 108 of the CMTA. And 2.3, to provide clear and concise rules and guidelines for the proper implementation of Sections 108 and 1400 of the CMTA. Yun ang Section 2. Oo. So, ano yung nandun sa 108? 108, ito yun. Okay. So, Section 108 of RA 10863 or the CMTA. The Republic Act ho yung yung Customs Modernization and Tariff Act. Yun ang CMTA. It's a Republic Act
signed by, nakita ko ang isa sa mga nag-sign is si Senator Drilon. Batas And yan. many others. So batas yan. Okay. Ang sinasabi ng RA 10863, which is otherwise known as Customs Modernization and Tariff Act. So sa Section 18 po, 108. Section 108. And under the provisions of the CMTA. Basahin mo na. This is about penalties for errors in goods declaration. So the Bureau shall not impose substantial penalties for errors when such errors are inadvertent and there was no fraudulent interest or gross Intent or gross negligence. So, in the commission thereof, provided that in order to discourage repetition of such errors, a penalty may be imposed, but shall not be excessive. Okay? So again, ulitin natin, emphasis on the words that are very important to be able to interpret the law. Because the law sometimes can be interpreted in many, many ways. Depende ho sa taong nagbabasa. Alam mo yon, depende sa examiner. Kung anong feel niya for that particular law. So, the Bureau shall not impose substantial penalties for errors when such errors are inadvertent and there was no fraudulent interest. What is inadvertent? Hindi sinadya. Yun, Hindi po sinasadya. Kung hindi naman sinasadya and there was no fraudulent intent or gross negligence in the commission thereof, there shall not be a substantial penalty. Yun, Ibig sabihin, wag po maging masyadong excessive ang penalties. Ba't ba nangyayari ngayon? Hindi kasi may pinirmahan na nakaw na ang sinasabi, it's also here na merong 5,000 penalty which I think should be revisited by the new commissioner. 5,000 pesos yun per error. Per error. So pag nagkamali ho ng spelling ng Consignee. ng spelling ng ilan, ng 7. Magkano ibabayad mong penalty? Times 5,000. So, magkano yun? 35,000. 35,000 dahil nagkamali ng spelling, nagkamali ng ano. Kailan maingat. Pero kaya naman ini-impose daw yun is para ingatan ng pagpa-file. Mag-ingat sa pag-file. Correct. Pero, masyadong mataas naman. Masyadong malaki. Kaya kailangan talagang i-revisit yung yung cow na yan. Yung Customs pag-impose ng sa clerical errors. Tapos ito pa po. Kasi ang clerical error ang sinasabi dun sa clerical error is dapat yung kunyari nagka-misspell ka o nagka-incorrect input of data while drafting, copying, or transporting a document such as consignee's name. Importing vessel or aircraft. Yan, departure, port of destination, date of arrival, registry number, the number, and or maybe marks of packages of the quantity, container number, and nature, and correct commodity description of the goods contained therein, its value as set forth in a proper invoice, packing list, and such other information as may be required. Kasi ano ba talaga yung intention ng ano yung intention ng ng penalties ng pag-fine dun sa clerical error? Fundraising yan, sigurado. Hindi. Kasi napupunta naman sa gobyerno yun eh. Receipted yun eh. Kaya Receipted. That's part of the tax collection. Pero ang nangyari nga dun sa tumatawag sa akin, sinabi lang daw sa kanya ng that's why this is subject to abuse. It can be abused. As I said kanina, the interpretation of the law, parang sinabi lang sa kanya, may clerical error ka, 5,000 pero yun. Hindi... Pero hindi nakalagay sa portal. So, verbal? Verbal. Oo. Kaya ang sinasabi natin... ano ngayon? Kung sinabi niya? Sinabi niya. So, ang advice ko sa kanya, sabihin mo lagay niya sa portal.
Hindi, bakit niya but verbal ang ano? Mali nga eh. Kasi sa administration ni Commissioner Guerrero, bawal silang makipag face-to-face. O nga, anong intention ng verbal na yun na sinabi? Hindi ko alam. Okay. Kasi hindi ako yun eh. Oo nga, kaya Kaya hindi ko alam kung ano yung So, intention. pwedeng abusuhin yung cow na yan. Pwede talagang ma-abuse yan. Kasi sabihin, oy, 7 yung clerical errors mo. Oh, so, nangyayari pala, merong ganyan na verbal. Diba? So, may mali yung filing, may clerical errors, tapos tatawagan siya nung customs. Hindi, tapos ang nangyayari kasi parang dahil nga misunderstood yung yung implementing rules and regulations. Parang ang sinasabi ngayon pagka may mali ka sa E2M, deemed as clerical error right away. Siyempre, basta may error ka eh. Hindi. Kasi meron sinasabing corrective dyan. Yung kunyari, ang HS code is magkapareho. Oh. Magkapareho. Pero iba yung dun sa meron kasing others. Di ba sa isang HS code, marami yan, maraming sub. Oh. So, kung kunyari pareho, pero pareho namang 0, ifa-fine ka pa rin ba dapat? Na pwede namang i-correct yun eh. Pero sabi kasi, pag nalagay na sa E2M, hindi na deemed as clerical. Kasi when you correct something, there is a mistake committed. Yes nga. Pero ang sinasabi natin, ano bang sinasabi sa clerical errors? Yung sinasabi nga yung misspelling, yung ganyan-ganyan, na ang intention talaga is so that ang intention talaga is para wag na maulit. Oo. Yun. So, para wag maulit, kaya binibigyan ng fine. Pero, ang sinasabi nga nung isa sa mga nag-draft doon, medyo masakit yung 5,000. Yeah, yun naman ang sinasabi natin. Ibaba na lang. Hindi naman pwede kasi nakasulat eh. It's there. It's only a cow. Oo nga, it's a cow, but it says it cannot be amended until 3 years after. So ganon. Hindi, dun sa RA, nakalagay sa dulo na hindi pwede. It's 84 pages. So this one, yung fines and surcharges is part of the RA? Yeah, ito nga kasi eh. Kasi ito, cow lang ito eh. Oo. Okay? Okay. What are we talking about? Is cow part of the RA, no? No, it emanated from the RA. So this is only a cow nga. So this can be... Yes. Oh. It can be amended. Yeah, Yes. Sorry, Can be sandali. amended by the commissioner. Parang I read somewhere kasi na it should be 3 years before it can be amended. I'm not sure if it's in the... I think it's in the RA. It shall take effect 30 days from publication. And then... Yan ang mga ruling dyan. Di ba yung repealing clause? Ayan. Kailan pwedeng gawin? Anytime. Oo, kasi cow lang ito eh. Hindi, ayan unless otherwise provided, this cow shall be reviewed every 3 years and may be amended if necessary. So, i-review mo lang, tama ako, every 3 years mo lang pwede i-review. Ano lang eh. Unless otherwise provided. It can yes, be amended anytime. Tama. Kaya importante talaga na iniintindi natin yung English. Yung pagkakagawa ng batas. Yung cow, galing lang doon sa commissioner yun. It was signed by the commissioner. Wait. But signed also by the Secretary of Finance. But of course. It's a new administration. This can be repealed. And amended. So yun, kailangan we have to bring it to the attention of the new admin. That's why my suggestion is to revisit this cow. Kasi ang sinasabi natin at saka ang sinasabi ng isa sa mga nag-draft nito that the original intent got lost along the way. Parang kasing ginawa na tong pandagdag sa collection, na hindi naman yun yung original intent. The intent is for the stakeholders and the brokers to be more careful in filing their entries. In filing the entries. Oo. Tsaka wala naman mali sa mag-fine. Kasi pag nagsusuheto ka ng bata,
di ba, binibigyan mo talaga ng leksyon yan eh. Pero hindi yung masakit. Kaya nga, wag masyadong mataas yan. Oo, wag masakit. Kasi magkano ba kinikita ng broker? Hindi naman Mahal, ho ganun kalaki. Diba? Magkamali lang ng number pag kunyari nagkamali ng 2 times, kung ang kinikita niya lang dun sa isang entry is 5,000, abonado na siya. Siyempre. Kaya Diba? kailangan maingat ka. Oo. Kaya kailangan maingat. So, that was the original intention. But then, is somewhere along the way, nawala yung original intent. Not Kaya just nga. to teach because of that 5,000 na inimpose. Oo, kasi asahan lang yan, ha? Per error pa yan. We're just talking about the clerical errors, ha? Pero yung misdeclaration, maraming Iba gumagawa yan. yun. Misclassification, Iba yun. kung sinasadya, and undervaluation. Oo. Ayun. Pero yun nga kaninang binabanggit ko na tumawag some days ago, ang sinasabi niya, parehong zero yung tariff dun sa gusto niyang ilagay. Okay. So, there is no, sabi niya parang feeling ko, nililito na ako eh. Kasi sabi niya, misclassification just because the HS code is nakalagay sa others, pero zero pa rin. Walang magiging law sa government. So, kung matulungin ho kayo, di ba, minsan kailangan judgment call na din eh. Kawawa naman kung totoo lahat yung mga sinasabi niya, kompleto siya. Nakita ko kasi dun sa portal, check lahat eh, yung requirement, check. Tapos sa ibaba nakalagay na shipping fee parang has to be amended. Meron daw may error sa shipping fee. Pero hindi sinabi na may error ka sa HS code. Ba't hindi nyo nilagay sa portal? Nilagay nyo lang sa portal. Nung question kayo, bakit verbal? Oo. Baka magtatawaran sila. 2.5 na lang. 2.5 na lang. Wala Pero sa nang akin, correction. Doon sa akin pupunta. Wala nang resibo. Hindi ganun ang term doon. Hindi sa'yo pupunta. But if you're from the bureau, you would just say, sige, kalahati na lang, wala nang resibo. Saan pupunta yung kalahati na yun? Wag mo na alamin yun. Alam mo na yun. Diba? Oo. Ito naman gusto niya talagang kailangan Siyempre. sabihin mo na ng Diretso. cut and dried and Saan pupunta? Oo. Diba? Yun na yun. Yun. Alam nyo na yun. Saan pupunta? Oo. So, we'll just take a short break. Sige. Okay. Okay. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, You can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. We now return to Mystical Buffet on DZRJ 810 AM. Here are your hosts, G and Marge Santos. Okay. Okay, so we're Ayan. back. Oo. So, balik tayo doon sa saan pupunta. Ay, hindi ba yun? Sana. Samahan natin. Alin? Kung saan pupunta yun? Saan ka sasama? Di ba? Ang sasamahan mo ngayon. Nagkakaroon kasi ng tawaran nga. Yung gano'n. Oo. So, nakakita itong taga-customs. Uy, pwede natin tawagan to. May number dito eh. Oo nga. Di ba? Oo. Pero, nakakatuwa ho. Maganda ho yung ating dinidiscuss. I hope that the other listeners, although this is Mystical Buffet, part of life is knowing how to make your life magical by knowing things other than what you already know. Yung mga dagdag kaalaman natin na binibigay sa kanila, it's part of leading a magical life. Pero bago ho natin ituloy ang ating discussion, Ito. bibigyan muna namin kayo ng isang one hello. Okay.
It's a chance you take, a chance you're in. If someone's gonna find you, first you've gotta let them in. 'Cause love begins with one hello. The hardest part is over, now it's easy letting go. One hello is how it starts. You might win it all or lose your heart if you're not afraid of what you feel. Then try and keep it simple, try and keep it real. And if being real means you someday say goodbye, remember, my friend, goodbye's not the end. It's a circle, you know, and it starts with one hello. Love begins with one hello. The hardest part is over, now it's easy letting go. One hello is how it starts. Remember, my friend, goodbye's not the end. It's a circle, you know, and it starts with one hello. Starts with one hello. Yun. Opo. So, balik tayo sa Balik tayo sa ano. balik tayo sa pinag-uusapan natin. So yun na nga, just a recap. Okay. Yung yung RA 10863 Or the was- Customs or the- Modernization and Tariff Act. Oo. That was signed or made into a law last July 27, 2015. So matagal na pala siya. Yung 7 years na CMTA? siya. Hindi pa, hindi naman, ito yung Republic Act, yung sinasabi Oo. ko na 84 pages. Yung Yung cow, Yun. is dated, January 21, 2020. so dun lang, kasi alam mo, kahit anong RA, meron niyang Pagpasok lang IRR. ni Commissioner Meron siyang- Guerrero. meron, Oo. at saka meron siya kasing parang implementing rules and regulations na hindi agad-agad naman yan. Although that's already, batas na yan eh. Batas na yan. Pero itong cow kasi, ang date lang niya is received sa UP Law Center Oo. January 21, 2020. But Okay. when was the cow? Nasa likod. Tingnan mo sa dulo. Tingnan mo. Ba't ako? Ayan. Ano? Certified true copy. 2019, pinirmahan ni Com Guerrero. Oo. Yeah. So, December 20, 2019, Pag-upo niya yata yan eh. hindi Kasi ko alam eh. Number 1 yan eh. Yun ang cow number 1 sa kanya. Oh.
Okay. Kasi December, hindi naman pwedeng yan lang for the year, di ba? Hindi, oo. Okay. Okay. Oo. Siguro nga, December, it was signed by Commissioner Ray Leonardo Guerrero on December 20, 2019. Oo. So yung cow, Oo. 30 Implemented- days from publication. Yan. kailangan kasi pinapublish sa Official Gazette. Ayun. Yun yung UP Law Center. Oo. So, for it to be implemented, kailangan na publish sa Official Ayun, Gazette. oo. Siyempre, Tapos, baka may discussion pa yan. hindi, ipapublish na to dahil ano na yan. Hindi, okay na eh. Okay Wala nang kumontra. Kaya, in effect pa rin siya. And in effect, until amended. Oo. So, 5,000 per error is a bit too much. In violation of what was said in Section 108, that it shall not impose substantial penalties. By substantial, something that will hurt. Oo. Masyadong mabigat yan. Mabigat. Magkano ba ang hindi yung mabigat sa'yo dyan? 5,000. I think ang suggestion is from 500 to 1,000. Ayun. Pwede pa yun. Pwede pa yun. Hindi nyo pa sinaktan ng husto yung stakeholder. Kaya nun. dapat graduated siya. At saka hindi, dapat din sa gravity. Yun, oo. Kunyari, kitang-kita mo na misdeclared o misclassified. Hindi na pwede yung pag kailangan kasi inadvertent lang eh. Pag Hindi sinasadya. Oo. And there was no fraudulent intent. Ayun. Okay. Oo. Sarap ng feeling ng parang you're using words like a lawyer. Gustong-gusto ko sanang maging lawyer pero hindi yun nangyari. Oo. Siyempre, merong mga bagay sa buhay na hindi nangyayari. Oo, yun. Anyway. Sige, magsalita ka. Dahil may pinupulot ako eh. Ayun, sana ma-amendahan ng bagong commissioner. Diba? Dahil parang ang lumalabas wrong application eh. 'Di ba? Parang we don't want that naman to happen kasi we don't want to be yung nananakit. Ayaw natin 'yun. Bakit naman natin? Ibaba lang nila yung amount. Bakit naman natin gugustuhin na makapanakit ng tao? Oo. 'Di ba lahat naman naghahanap buhay lang. Galing ho tayo sa pandemic ha. Oo. Sinasabi ko, sandali lang ho may pupulutin ako. Ano ba Salita yan? ka na lang, G. Ano ba yan? Kailangan ba yan? Oo, Oo. Ang sinasabi nila, why put off for tomorrow what you can do today? Why will I put it off until later? When, we're just among friends. Oo, hindi naman tayo, di ba? So, yun na nga. Mamaya, batiin namin kayo kung sino man nandyan. Hulaan ko. Ang nandyan na, Kasi, hindi kami makapag-monitor. So, ang nandyan na si Ma'am Miles. Nandyan si Jo Limlingan. Oo. Sino pa? Si Elise, hopefully. Hopefully, kasi yung unang song namin para diba? sa'yo. Ganda, I like that song. I like it too. Ganda ng arrangement mo. Yung makapagbag damdamin. Diba? Pero nakangiti naman ako eh. Kasi it says, love begins with one hello. Diba? Lahat ho begins with one hello. Of course. Pati ho transactions sa bureau, one hello din yun. Pati yung phone calls. Hello. Hello. Diba? Sa Japanese, kung nandiyan si Marie Uwishi, yun? Mushi-mushi. Tama ba yun? Tama ba yung mushi-mushi? Siguro. Mali yata eh. Hindi, tama yun. Siguro. Oo. Kanina pa ito nalalaglag eh. Oo. Parang, bakit kaya? Parang ayaw niya sa tenga ko. Tapos sa Monday, SONA na. Oo. First SONA ni PBBM. Yes, oo. Yay! Ayan, abangan nyo. Bakit kaya pag nasa teleradyo ko, hindi ako ganun katabating na, Hindi ka naman mataba eh.
Ano ba yung ano mo, mata mo? Laging payat ang nakikita ko sa'yo. Ganon? Yes. Ang sarap po magbulahan, ano? Ano kayang kailangan ng mamang to? Pero ang bait-bait ho niyan. Bakit? Naglaba. Binukin mo naman yung Hindi kasi tuwang-tuwa ho siya kasi yung ano namin, yung washing machine namin, inverter. Tapos, ano ba yun? Ano sabi mo? Wobble type. Tapos sabi niya, tuwa siya, pumunta pa siya sa akin sa banyo. Tapos pagising ko, asan to? Tapos sinilip ko yung CCTV. Aba, nandiyan naman ang kotse. Asan kaya ito? Binessage ko, asan ka? Nagsasampay. Nagsasampay. Tapos na yung first batch eh. Oo. Tapos nagsasampay siya. Tapos pasok siya. Nasa CR ako. Tapos sabi niya, alam mo, nakakatuwa hindi na daw kailangang yung you wring it out dry. Hindi niya na kailangan. Spin dry. Anong tawag doon, G? Yung pinipilipit mo para lumabas ang tubig? Yun nga, anong tawag doon? Ano ba sa Tagalog yun? Pinipiga. Hindi na daw niya kailangan magpiga. Siyempre, hindi na. Kasi may centrifuge na doon eh. Oo. Yun. So, parang sa gulay, di ba? Oo. Paano para sa gulay? Di ba may centrifuge? Yung vegetable dryer. Yung paggagawa ka ng salad para hindi matubig Kunyari, yung... hinugasan mo yung vegetable, yung gulay, mga lettuce, ganyan. Di ba? O lalagay mo sa centrifuge. Iikot siya. So, by the action of yung centrifugal force, mawawala yung tubig. Science na yan. Alam mo, pinanaginip kong maging lawyer, maging doctor, maging flight attendant. I'm too short. Ang dami kong pangarap, pero yung maging scientist, hindi ko pinapangarap yun. Kanya-kanya linya yun eh. Oo. Di ba? Yung parang ayokong pag-aralan yan. Depende. Kanya-kanyang interest yan eh. Diba? Siyempre. No. Ayun. So, balik tayo. So, naging wrong application. Kasi ang nangyayari, katulad nung, ano ba yung natin, napag-usapan din natin yung inireklamo natin sa account management office na it has become whimsical, arbitrary, and kasi yung online, alam mo naman si Pinoy, magaling dumiskarte yan eh. Kahit sabihin mo no contact policy. Di ba? Didiskarte eh. Di ba? Hindi, pero alam mo, ang nangyari nga, it was crazy that excuse me. It was crazy na parang takot sila lahat gumamit ng telepono kasi bawal. Parang mali na yun sa sa human rights. Sige. Naiinis ka. lang ako di ba? Sabi, bawal kayo gumamit ng telepono dito. Di ba yung mga ganon? Kasi pag pinagbawalan mo ng ganon, paano kung ang tumatawag unrecorded number sa'yo? Pero yung pala, may nangyari na sa may emergency na. Tapos tinatawagan ka ng kunyari may ID yung anak mo. Tapos nakalagay dun person to contact. So kinontak ka. Pero hindi ka pwedeng sumagot. Dahil taga-customs ka. So, in the meantime, yung anak mo could be dying in the hospital. Emergency cases yun. Pwede naman siguro yun. Kaya lang, di ba? Hindi, pero, kaya nga. Telepono Hindi, ang ginagawa kasi nila, for communication. Hindi, ang ginagawa kasi nila, para wag na lang sila matempt, iniiwan na nila yung telepono nila. Either sa bag or naka-mute or whatever. Hindi nga pwedeng, so it's not it's a means of communication. Hindi feasible yung no contact policy na yan. Kasi tao gumagawa niyan dokumento eh. And then tao rin na nagre-receive, nag-i-encode. So bakit mo puputulin yon? Tapos ito ho ang mangyayari kung parating parang valuable yung portal at saka yung nagla-lodge.
yung broker, tapos pabalik-balik ng usapan, tapos hindi magkaintindihan. Iba ho kasi yung nag-uusap na katulad natin, nag-uusap tayo ngayon. Tsaka matapat ka doon sa masungit at tsaka wala sa mood. Matapat ka sa... Oo. O evaluator. O kaya, yun na nga, it's arbitrary eh. Yung parang kung ano lang yung mood. Di ba? Tinatamad ako sumagot dyan. Sige na, sige, ganyan, Oo. Kulang ang requirements mo. Basta we have to keep thinking and the operative word, it should not be punitive or punishing or hurting. Oo. Importante ho na hindi nasasaktan ang stakeholders because that will also redound on better commerce, better economy. Kung hindi ho natin pinahihirapan ng husto ang mga brokers. Hanggang may tao dyan, tao pa rin nagla-lodge, nagpa-file ng entry, tao pa rin ang nagre-receive. Hindi mo maiwasan yan. So, ang pakiusap ko for brokers and other stakeholders, I have 3 words for you that is only 1 word actually. Complain, complain, and complain. Oo. Tsaka, importante po na marunong tayong magreklamo kung tayo ay inaabuso. Because yun yung nature talaga ng Pilipino kahit inaabuso na, tahimik pa din. Yan. Lalo ng mga brokers, nagiging kasi kayo, parang pag tama ho kayo, wag nyo do not be held hostage by the thought of yung susunod kong entry. Pahihirapan yan kasi mareklamo ko. Paglaban Hindi pwedeng ganun. Alam mo, may karapatan ho kayo, kayong mga brokers, may karapatan ho kayo na ipaglaban yung tama. Pero kung mali ho kayo, eto naman kasi may mga brokers na talagang, Diyos ko, dive naman, wag naman din. Wag naman. Maawa kayo sa gobyerno. Let's all try to help. Susubok yan, di ba? Alam mo, kaya nga parang what is happening now is hindi pa fully operational yung pagkakaupo ni PBBM. Ang dami-dami nyo ng expectations na hindi naman, parang bakit ganun? Maghintay diba? kayo. Maghintay naman kayo at maging reasonable and really try. May nabasa ko kanina there's only 4% that feels na dinaya yung election. Yung 96% think that it was a clean and honest election. Yung 4% na yan, yung mga nagsasabi ng mga bobo, magdanakaw, ganyan. Wala. Timigil na kayo. Elected, recognized, yan, majority. Inaugurated. Majority votes. Oo. And majority hindi nga kasi some people still feel na dinaya sila. Some lang. It's 4%. Pag natalo, nadaya. According to a survey, I have to look for that. But I read it. Don't take my word hook, line, and sinker because I think I saw it na there's only 4% and I will present it next week. Pag nahanap ko na yung source na there's only 4% that think that they were cheated on. Hindi na okay na yan, panalo na. Oo. Pero ano ho ba kung kahit ho nanalo yung hindi namin choice? I would still try to help because why? This is the Philippines. This is our nation. This is our country. Tulungan na lang, hindi yung maghahanap kayo ng magtulungan na lang mali. tayo. Mag-aantay kayo magkamali. At saka you're just really waiting for the man to commit a mistake. Yun nga. Which is very wrong. Correct. 'Di ba? Bigyan nyo ng chance. Tao lang yan. Kasi kayo, tao din kayo, nagkakamali. Kung ang Diyos nga pinapatawad kayo, binibigyan kayo ng second chance, third chance, fourth chance. Yung asawa nyong niluloko nyo, binibigyan kayo ng second chance, ng third chance, kung 3 beses ka nagloko. Diba? I mean, my gosh, wala pang nakukumit na error, hinihintay nyo nang magka-error. Yung 4% na ba yan, nagbabayad ba ng tamang tax yan? Yung pa nga
Di ba? Sabihin nyo, bobo magnanakaw kayo. Nagbabayad ba kayo ng tamang tax? O I even saw a stick figure na parang pinapakita yung mga past presidents. Tapos, in the very end, may nakakulambo. Parang symbolic of Duterte asleep. And then, sa kasunod nun, may naglalakad na na parang yung magnanakaw, yung meron siyang nakalagay na pouch. Tapos parang nakatipto na gano'n. Yung loot bag. Oo. Ba't ho ganun? Bakit masyado kayong Kala mo naman, di sila nagnanakaw. Alam mo, ito sasabihin ko sa inyo. Ibubulong ko lang. Kayong masyadong against sa nanalo sa ating presidente ngayon. Pagka mag-heart bypass ba kayo, saan kayo pumupunta? Sa heart center. Ang dami kong kaklase dyan. Di ba? Huwag ka na walang Diba? details. Kontra, tapos heart center din pupunta. Sino bang gumawa ng heart center? Di ba si Madam? Oo. Diba? Diba? Yun ang mga nagpapadialysis ng Lung maraming center. beses. Hindi, sa Kidney Institute. NKI. NKTI. NKTI. Ang dami niyong reklamo. Pero nakikinabang ho kayo. Tapos ito ho, tanong nga ni G ang iingay nyo pero nagbabayad ba kayo ng tamang tax? Yun ang tanong. Sa BIR, sa income tax. Yung diba? mga medical profession. Yeah. The doctors, the dentists, Mga equipment nyo. yung mga medical equipment nyo, sasabihin niyo personal, pero gagamitin sa commerce, sa clinic, di ba? Diba? Oo, tapos Gusto nyo libre. tapos walang requirements. Oo. Hindi, magbabayad naman, pero walang At requirements. saka marami, mga artista. Di ba yung mga singer? Oo, magdadala ng katakot-takot ng mga signature bags tapos makikipagmurahan sa arrival. Tsaka yung mga singers, mga yung Diba? sa studio nila, yung equipment. Yung Alam ko yan, dinaanan sound ako system, niyan. di ba? Yung mga mixer, speakers, ganyan. Ayaw magbayad. Naiintindihan mo yan, di ba? Alam mo kung gaano kamahal yung mga yan. Oo, di ba? Tayo nga, nagbabayad tayo ng tax Di ba? Tapos sila ayaw magbayad. Gusto TOY sa airport. Bibigyan na lang ng ticket daw, show. Hindi nga nagbigay Hindi pa nagbibigay. Oo. Ano ba yan? Ako dinaanan nun kaso may nagtutulak na taga AOD. Tapos sabi sa akin, Suki niya. oo. Alam mo, ang hirap din ho ng trabaho ng examiner ha. Ito makatotohanan ho itong sinasabi ko dahil ako ho talagang dumanas nito. Meron ho akong binubuksan na itatax ko kasi ang daming t-shirt, commercial, quantity. Tapos nilapitan ako ng supervisor ko. Sabi niya, pakawalan mo na yan. Sabi ko, bakit? Commercial to itatax ko to. Tapos sabi niya, okay, dahan-dahan, tumingin ka to your left. Sino yan? Sabi ko, bakit? Bakit po? Sabi niya, tumingin ka, dahan-dahan. Tapos sabi niya, tumingin ako. Tapos sabi niya, kilala mo? Sabi ko, hindi. Sabi niya, kung gusto mong mamaya, pagbaba mo sa parking lot, hindi ka na makarating sa pamilya mo, sige, ituloy mo yung mo. Ito ang sinasabi ko. Grabe, Meron din hong mga tao na nakakatakot i-tax. Siyempre. Pero syempre, pipiliin ko yung buhay ko. Yung mga opisyal, minsan ang ganun Yun sino opisyal, yun ang mga umaabuso. Oo. Diba? Tsaka feeling entitled sila. Na tax-free. Tapos meron kaming Interpol report na haharangin namin na na may dala daw na baril. Hindi, iwas na ako ng iwas kasi birthday ng anak ko. Pagka nagkaroon kasi ng huli, matatagalan ka. Oo, magagawa ka ng report, ka tapos pagkatapos noon, attend ka ng mga hearing, ganyan-ganyan. Okay lang naman sa akin kasi part ng trabaho ko yon. Pero kasi birthday nung anak ko. Gusto ko pagkatapos ng flight, sumaglit naman ako sa anak ko. Hindi ko alam. Siguro attractive ako o mukha akong tanga.
Kasi sa akin, dumiretso. Iniiwas ko na yung mata ko. Kasi yung mga pasahero, if you look them in the eye, sa'yo pumupunta yan eh. Siyempre. Noon sa arrival, pinagagalitan kami ng attraction kaway-kaway. yan eh. Oo. Kasi wag kang kaway ng kaway. Why? Why? Ba't ka nagkakaway, di ba? Oo. So, hindi pwede. Pero yun na nga, pag may iniiwasan, kunyari ayaw mong sa'yo yung huli, tumingin ka tumingin ka sa ilalim, tumingin ka kung saan. Basta wag ka titingin sa pasahero. Oo. Anyway, sa akin pumunta. Di ganun. Di wala rin ho. Hindi, tsaka nakatip na yun eh. So, Nakatip talagang yun eh. aabangan yun. Oo, aabangan. Kaya lang, Tsaka ikaw ang, sinusundan. Kaya lang, ikaw ang pwede naman witness. siya pumunta sa ibang lane eh. Oo, ikaw ang Oo. witness. Pero ito ho, ang nangyari in the end, Oo. di ba? Kasi kinumpis ka. Kasi may baril talaga. So, yung nail and coffin question namin, did you pack the box itself? Ganyan-ganyan. Basta may nail and coffin questions kami na na dikahon. No pun intended. Tapos, ultimately, kinonfiscate yung kanyang, kasi sabi niya, asawa niya daw yung nag-pack, no? Pero hindi niya kasama. Oh. She had a child with her. Anyway, since na-confiscate yung passport niya, Ano ba tong suspect? Lalaki, babae? babae, Okay. may dalang anak. Oo. Tapos, na-confiscate, natatakot na ako. Sabi ko, sabi ko, mag-attend na naman ako ng hearing nito. Siyempre. Walang hearing. Alam niyo kung bakit? Meron ng high government official na kinuha yung passport, binalik. Parang nawala akong nangyari. Di ba? So ito nangyayari talaga sa society natin. It's something that could happen in any country. I'm not saying that it only happens in the Philippines. Oh. Because ito naman yung kwento ko is what 25 years ago or 30 years ago, matagal na hong nangyari yon. Wala pa hong ito noon, wala pang nasa arrival ho ako naka noon. Istorya lang yon. Pero totoong storya yon. Oo. Actually, ikaw ang It happened to actual me. experience mo. Oh, it happened to me. So I'm saying that the government is a lot better now. There are more checks and balances. Oo. Marami na hong tapos ito ho, sabi ni G, we will just be taking a short break. And Mystical Buffet will be right back. Ilalahad na ng Pangulo ang totoong kalagayan ng ating bansa at ang mga programang ipatutupad upang mapaglingkuran ang buong sambayanan. Pilipinas, ngayon at bukas, ang unang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 25, 2022, live dito sa Raja Broadcasting Network Incorporated, DZRJ 8:10 AM, ang Radyo Bandido TV, Pilipinas, ngayon at bukas. Abangan! We now return to Mystical Buffet on DZRJ 8:10 AM. Here are your hosts, G and Marge Santos. Requested by Josephine Kilasio. I hope I said that right. So, here's a certain smile for you and a certain smile for everyone. Okay. A certain smile, a certain face
again. Yun. Okay. So, at least wala na tayong utang. Oo. Pero we'd like, again, to sing happy birthday for a very special little boy. And he calls himself Igotan. Happy birthday, Igotan. Happy birthday, Igotan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Igotan. And special birthday wishes for my first cousin, Levi Cleofe. Levi, happy birthday! Happy birthday all the way to Maryland. Yan, oh. Okay. Maryland or Virginia. Virginia? Oo. Virginia. Okay. So anyway, balik ko tayo sa pinag-uusapan natin. Short na lang because we will be talking about the Saturn retrograde. Ayan. Hindi lang pala Mercury, Kasi ang... Katatapos lang po nung Mercury nung June 2, tapos June 4 ho, nag-Saturn. May Saturn retrograde pala. Which is longer. It will be with us until October. But no, wag mo silang takutin. Hindi naman. Okay. So anyway, yun nga yung sinasabi natin na it's punitive. It's wrongly applied. Alin? Yung yung cow. Oo, yan. Yung sa penalties, Doon clerical sa, errors. we'd like to congratulate the new Bureau of Customs Commissioner, Commissioner Yogi Filimon Ruiz. Ruiz, Yan. okay. Who's an insider who came from the enforcement group. Ayan, sa ESS. Sa ESS siya. Director siya. Ngayon, director. siya commissioner. So, if by any chance someone mentions to you that this cow has to be revisited because it's punitive, it's punishing, it hurts, and it's whimsical also dahil and arbitrary because depende sa nag-interpret ng batas. Ayun. So kailangan yung hindi naman sakit 500 pesos, 1,000 pesos for the clerical errors, kaya na 'yon. 'Di ba? Ano na 'yun carry. Yun. So, before we took a break, I was saying for the brokers, for the stakeholders, to complain when you can. Okay. Because, and when you must. Kasi kung nasa tama ho kayo, wag naman ho kayong matakot. Tanungin nyo lang kung bakit. Tapos, yung kultura ho kasi ng Bureau of Customs, takot kayo na yung susunod yung entry, pahihirapan, di reklamo nyo ulit kung tama yung entry nyo. Pero as I was saying, kung kayo naman yung tipo na may tama yung entry, may diferensya, huwag kayong magreklamo. Oo. Dahil yan Regluhin nyo yan. ganun talaga. Oo. So ako, I always advise people who want to get into the brokerage industry. Ito mas makakatulong ho talaga sa atin kung hindi sa nagmamalinis ako or anything. Pero makakatulong ho talaga kung tumulong na talaga tayo ngayon sa bansa natin and try to walk as straight as we can. Sinasabi nila that life is good when you walk straight. Kasi kung pabali-baliko ka, paano-ano ka, Parang ang lasing nun. Hindi, tsaka may karma yan. Oo. Mabigat ang pagbabayaran ninyo. So, tumulong tayo. Yan. And huwag kayong matakot na you'll be subjected to harassment when you complain now that the next will be no. Kasi kung tama yung ginagawa ninyo, bakit ho kayo matatakot? Hindi kayo dapat matakot. 'Di ba? So, kung compliant kayo, tapos above board yung inyong mga transactions, there's really no cause to be afraid.
Oo. Ayusin natin, di ba? Oo. Pero kung Minarinig pa kayo nga ako dyan, yung sa kung ano eh. kayo nag-over quantity, nagmi-misdeclare, Ayan, ako, lagot kayo. nag-undervalue, tapos maraming diferensya yung papel ninyo, mahirap po talaga ang mangyayari sa inyo. Oo. Kasi pag nakatapat kayo ng straight na examiner, Nako. walang usapan yan. Patay. Ang ano. Talagang o kaya natatakot dahil mahirap po talaga. Kaya ang suggestion ko talaga is to go as near as possible to the truth. Yun. Oo. 'Di ba? Oo, Maganda yung meron kang proof of payment na totoo, hindi mo gawa-gawa. Mga clearances. Tapos lahat ng clearances, lalo na kung food business, you know why? Oo. May last week merong some days back lang, Oo. may na poison sa Nako. chicken mommy. Sa Tondo, yung chicken mommy. Grabe May mga namatay. Oo. Tapos karamihan nasa hospital. Yung, Ano kaya madumi doon? Yung tubig o yung manok? O, tingin ko nasa chicken nasa yan chicken yun. Ah. Because ang chicken is really the source of salmonella. Do you Yan, know that if you're a caterer, you're a chef or whatever, kahit ho sa bahay, kahit ordinaryong Oo. katulong kayo, kailangan ho iba ang handling ng chicken. Because yan ang nagdadala ng salmonella. So even the cutting board, yung anong tawag doon sa Yung Tagalog? sangkalan. Yung sangkalan. Pagka ho nilagyan nyo na yung chicken, sabunin nyo ho ulit. Oo. Kung chicken yung una nyong hiniwa, pag maghihiwa kayo ng iba pang bagay, lalo na kung hindi nyo masyadong lulutuin, kunyari yung mga gulay na gusto nyo malutong pa, kailangan na hugasan nyo ho yung chicken o kaya ihuli nyo yung chicken. Tsaka ingat kayo bumili ng chicken dyan sa tabi-tabi, mga talipapa. Oo, diba? sa talipapa ho Yung kasi may- hindi na sila frozen. Yung may electric fan sa ibabaw. Para sa langaw yun. Oo, di ba may fan para sa langaw? Pero hindi na frozen yung chicken. Yun, ang delikado yan. Ingat kayo dyan. Di ba, mura nga, pero sa ospital ang bayad nyo. Oo. So, okay. So, again, i-define natin yung fraudulent transaction. Ang fraudulent transaction ho ay yung may intention. Yung may intent talaga na manloko. Pero yung clerical error na na-misspell mo yung vessel, na-misspell mo yung consignee's name. Diyos ko, pwede na ho bang mga ano na lang yung nag-iingat ho talaga sila. Maingat naman sila eh. Pero alam nyo, tao lang ho tayo. Hindi pa tayo robot na talagang Oo. 'di ba? Talagang perfect yung gagawin. Hindi rin nga perfect ang Ang alin? ang robot, hindi rin. Hindi rin. Pati mga computer nga eh. May patay sindi pa eh. Di ba? Oo. Namamatay. Di ba? Ano yun? Ano yun? Yung tawag doon? So, ang wag na yan. Di ba? Hindi, pero dapat din malaman ng bagong ano yun. Oo. Pero alam nila yun. Ha? Galing sa IS. Alam nila yun. So, when it is excessive, yung penalty, then it is already a violation of Yan, Section 108, the provision for Section 108, na hindi ho dapat na ganun kalaki ang binabayaran. Oo. Even if it's receipted, even if it goes to the government, it still is not fair. Yeah. And that was not the original intent. So, yung pag intindi kung ano yung clerical error as against at saka yung inadvertent, hindi sinasadya or fraudulent, yung nanloloko, iba ho yun eh. Mararamdaman nyo naman kung talagang nag-misspell lang. Di ba? 500 should be enough. Huwag naman 5,000. Tama na yun. Huwag yung 5,000. Oo. Diba? So, yung ang ano talaga dyan, actual intention of the penalties for ano talaga yung original intention is wag uulitin yung pagkakasala. Ibig sabihin, mag-ingat ng paglalodge. Ayun. Oo. Kasi marami yung pwedeng mangyari pagka mali ang lodgement ninyo. Check your spelling, yung data, di ba, yung pag-entry nyo dyan, di ba, bago nyo i-press yung enter, di ba, o submit. Yan. Yun ang ano dyan. Yung final check, double check.
Oo. So, yun nga yung case nung yung kanina, nung isang araw, hindi ko pa alam kung ano nang nangyari doon. Pero, Ano daw error niya? HS code. Na pareho zero rate. At saka, pareho yung HS code yung Oo, lang. pero magkaiba yung item. sub. Hindi, tama yung item. Oo. Oo. Eto ha, babasahin ko ha. Ilang items ba yan? Sandali. Let me just share it. So that it's clearer yung kung ano man yung nangyari. Ako ho, late gumigising. Nabak na natin yung ano ba ito? Oo. Isang item lang ba yan? Oo. Pero ang sinasabi niya, kung gusto talagang additional yan at kung talaga yung entry is subject for penalty at seryoso siya, dapat nakalagay yan sa portal, sabi niya. So may paraan. So ginagawa ng paraan. Tama po ba ang assessment ko sa sitwasyon? Oo, nakahanap yun yung examiner ba, pwedeng pagkakitaan to. Hindi muna natin ipopost sa sasubmit sa portal. Kakausapin muna natin. Ito, ang sabi niya, sabi ko, sorry, late ako gumising. Ngayon lang ako nakasagot. Maaga na pala siyang may I call. May entry po kasi kami sa NAIA. Sabi ng examiner, mali daw po ang HS code. So, di po ba dapat misclassification? Zero po pareho ang rate of duty. Gusto niya pa rin na mag-penalty under clerical error daw po. Ang sabi ko... Anong mali? Eto hindi kasi... Anong iniano ng examiner na hindi 0%? Ganon. Hindi. Ano? Hindi niya naman nilalaban yun. Basta sinasabi niya na may clerical error. Kasi ito kasi yun. Sabi ko nga po sa examiner, kapag ba yan may difference sa rate of duty, ang ilalagay mo ba findings misclassification with clerical error? Sabi niya, yun bang gusto mong gawin? Sabi niya, para pong nanggagago na lang. Ano ba talagang kaso dapat doon hatulan? Hindi yung kung ano na lang ang maibutas. So, arbitrary. Oo, na kung anong maisip niya. Sabi ko, sino examiner? Hindi niya alam. Hindi pwedeng hindi niya alam. Sabi niya, magkano lang ang kita ng broker tapos gaganyanin nila at saka pwede naman yan i-correct upon examination of documents. Lalo na kung wala namang difference dahil zero. Pareho ang tax. Zero talaga. Pero mali lang ang HS. Sabi niya, magbabayad naman po kami. Gusto lang namin i-clear para kasing may mali. May mali na gusto mong patawan ng penalty. Kahit zero pa rin yung ipapalit na HS. So sabi niya, ano ba talaga? Misclassification? O clerical error? O ano? Tapos, ang ano niya kasi, ang point niya is binigay nila yung a letter of commitment and undertaking, request for release under tentative assessment, lahat ng hiningi. Single administrative document or the SAD, temporary assessment notice, supplemental declaration on valuation, processing report form, PRF, bill of lading, invoice, packing list, permits, clearances, licenses. All check. Ano ibig sabihin ng check? Lahat complied with. Okay. Okay. Pero sa baba, nakalagay, and it only says staff. Hindi sinasabi kung sino, kaya Bakit hindi ganon? niya malaman kung sino yung examiner. Bakit ganyan? Walang ID. Staff posted 7/21/2022, 9:39 may mali a.m. dyan. Error in freight should be used USD 180.59. Hindi nila yun hindi nila kine-question yun. Ang reply niya, to best assist you, we request that you be specific or detailed. Saka na lang nagsabi sinasabi na kasi, ako na yung sabihin mo na detailed. And specific. Sabihin anong gusto nilang mangyari. Kasi bakit verbal? Yan. Ayun. So, Hindi anyway. nakausap ngayon. Tapos hindi ko na alam ang nangyari kasi I got busy.
Ayan, di alamin mo. I became busy. Para Pero, sabihin rin natin dito kung ano nangyari. hindi. Para may katapusan yung istorya. Hindi, kaya nga ito, kaya nga po pinalalagay ko po sa portal para doon kami magsagutan. Pinatatanong ko na po ang name. Tapos, ito ang HS code. So, ang laman ay amplified speaker. Amplified Speaker or soundbar. Ang soundbar po kasi is a speaker that serves as a receiver. And it is also amplified, sabi niya. Yun lang sa TV natin. And it's also amplified. So, sabi niya, nilagay po namin sa 8518 4090 others ng audio frequency electric amplifiers. Ang gusto niya po sa 8518, pareho din, 8518, pero sa 2210 box speaker na parehong 0. Zero din. Sa description lang nagkaiba. Okay. Sa description. Nakalagay nga sa soundbar, pwede talaga siya sa electric amplifiers. Ang gusto niya, speaker. Yun yung gusto ng examiner eh. So, ano pala siya? So, ang sagot ko, Diyos ko, nitpicking na yan kung parehong 0. Correct. Sabi ko, nitpicking yan. Oo. Sabi ko, tapos pareho ba ang tariff rate? Opo. Tapos sabi niya, doon lang sa description, hinahanapan ng kaso. Sabi niya, tita, salamat po. Malaking tulong po kayo sa industriya ng customs broker at sa ekonomiya ng bayang Pilipinas. Ayan, Yun ang ending namin. Sabi niya, malaking tulong. Kaya tulungan ho natin yung industriya ng mga customs broker. Por Diyos por Santo, hindi naman ho tayo mababawasan ng ilong o mababawasan ng tenga o mababawasan ng ano. In fact ho, kung ganitong napakalinis ng dokumento, napaka-compliant, napaka-above board, willing na, kung sabihin niyo yung ang shipping fee ay kulang, willing ng mga additional, pero dinadagdagan nyo ng clerical error. Yun naman hong parehong 0. Mawa naman ho kayo. Kaya gusto ko bawasan ng mga TAN-GA dyan eh. Ano? Gusto ko bawas. Madami, ang daming TAN-GA. Di ba? Bad yan. Bad yung sinasabi mo. Oo. So, what is a good broker? A good broker is the one I mentioned kanina na compliant. Yan, compliant. Kaya lang, hindi mo na may miloso po na yung examiner. Hindi maganda yun. Hahanapan niya. Gagawin niyang clerical error yun. It's actually corrective. Corrective naman siya. Para yung mga assets and liabilities pala. Ano ho yun? Hanggat hindi kayo kinakasuhan, you can correct it. That's why, i-correct ninyo. Hindi nga kasi nasabit na yon. Hindi, it's corrective. Gusto niya i-correct ng examiner nga para magkaroon ng 5,000 na hindi ipoportal, di ba? Magbe-verbal siya o meron kang mali, ganyan. Hindi, pero nung sinabi sa kanya, i-specify mo yung diferensya at saka i-detail mo, ayun, nagsabi na siya sa portal na clerical error. Ano yung clerical error? Yung description. Parang mong nakikitang lumilipad ang 5,000 out of the window. Yung description ng error. Hindi, yung clerical HS. error na. Hindi, yung clerical error dun sa HS. O nga, so ibang code ang gusto ng examiner, ibang sinabit ni pero zero naman pareho. Pero pareho naman 0. At saka pareho yung main. Diba? Pareho yung main. 80, ano yun? So yung tariff heading, kaya Tariff heading, yung subheading, magkaiba. Pero same, 85-18, pareho. Pareho pa rin ang rate. Kaya lang, sa description, na may meloso po na examiner. Sino ba yung examiner niya? Hindi nga nakalagay staff. Tapos magtatago pa. Oo. Dapat sa portal nakalagay kung sino yung kausap ninyo. Formal ba yan? Formal? Oo. Parang kilala ko yan Sino? Oo. Yung naano na natin. Tinatanong ko nga Oo. kung yun. Hindi yun. Nasa examiner na yung kausap niya So, examiner na. di ba? Yun siguro. Hindi, malalaman mo naman yan pag tinawagan mo si ano Oo.
Oo. Yung pamangkin ko doon. May pamangking ka doon. Sige. So, ito ho ang ending ng ano natin. Mellow and silent on what are the clerical errors. Mellow dahil hindi talaga specific na sinasabing pagka nagkamali ka sa HS na pareho naman ang rate, ano na, Ang galing ni Pinoy 5,000 mag-isip, ano? na. Ang galing, ano? Sa nahanapan ng pagkakakitaan. Tapos, kailangan din natin malaman how much is excessive and how much is not substantial. Kasi, di ba, kasi ang 5,000 ho, parang kinikita na ho yan ng isang kasambahay sa buong buwan. Very tempting ang 5,000 as compared to 500, di ba? Oo. Oh. Anong mabibili mo sa 5,000? Marami. Yung 500. Pwede ka na kumain sa ano, di ba? Sa marami Manila kayo. Hotel. Marami o kaya kayo. mag-shopping ka sa doon. Meron akong nakilala eh. Ang honest ng dealings niya pag sinabing 1 kilo, 1 kilo, 2 kilos, 2 kilo. Oo. Si Sukat na Palengke sukat, Queen, si Ayan, Nean. Sa farmers yun. Oo, sa farmers galing, market. Oo, magaling. Mahanap niyo yun sa Facebook, Palengke Queen. Pero ang kanya, yung farmers market. Ayun. Oo. Tama ho sa kilo at saka... Sariwa, Bagong sigurado. huli. At saka siya, pagka hindi maganda, kunyari hindi maganda ngayon yung alimasag, sasabihin niya sa inyo. Ayun, Oo. Si Mean ho yan. galing. Tsaka maraming yung items. May fruits, may gulay, may kakanin, Lahat. may Chicken, pork, and beef. pork, and beef, and seafood. And whatever. Whatever it is you want, it's there with her. Oo. Tsaka mabait. Ayun. Mabait na kausap. Yan. May tawad pa. Ako, binigyan ako ng discount. Ayos, di ba? Oo. Kasi sabi niya, ay, mababaho kuha ko ngayon ng ng ganito, kaya ganito. Ganito na lang. Okay. Diba? Oo. Siguro charming ang boses ko. Magaling ka makipag-usap. Hindi, mabait siya. Mabait talaga siya. Anyway, punta tayo sa Saan? Saturn. Oo. Saturn retrograde. Pero malapit na tayo mag-break. Pero simulan na natin. Sige. Doon muna tayo sa ilang bang beses nagre-retrograde nitong 2022? Yan. So, in 2022, Mercury will be in apparent retrograde motion during the following dates. Okay? So, January 13 to February 3, yun ang una. And then, May 10 to June 2. Tapos na. And then, incoming is September 9 to October 1. Naku, mag-overlap sa Saturn. Oo, Tapos? and then, December 28 to January 18 next year. Yan ang Mercury retrograde. So, ending ng 2022 hanggang January 18 ay Mercury retrograde. Tatamaan ba yung Chinese New Year? Hindi ko alam ang Chinese New Year. Hindi mo pa alam? Alam, master, ano ba yan? Hindi ko pa alam eh. Maaga pa, July pa lang. Kung gusto nyo, New Year kagad. So, the planet Mercury rules communication in all forms. Okay, listening, writing, reading, speaking, and so on. Traveling. Yeah, as well as activities closely related to communication. Okay, like negotiations and contracts. It also rules travel, automobiles, shipping, and mail. Any miscommunication. Yeah, kasama yan. Kasama yan sa Mercury. Retrograde yan. So, when Mercury is retrograde, try to remain flexible, patient, and understanding. Allow extra time for travel and avoid... ginagawa ni na Elise yan yung extra time for travel for any delays. And avoid signing onto any new contracts that you're unsure of. So double check your email responses and check in with reservations before you take that trip. Review projects and plans at these times, but wait until Mercury is direct again to make any final decisions. So you can't stop your life, but plan ahead, have backup plans, and be prepared for people's shorter fuses and miscommunication. Kami pa naman, very prone kami sa miscommunication. Parati kami nagtatalo. Hindi naman, konti So, lang. as soon as Mercury retrograde
ended last June 2, another retrograde immediately began. Ba, meron pa pala. Kala ko And isa that one happens to be Saturn retrograde. Ala, ano yung Saturn retrograde na yan? Oh, Which basahin mo na. kicked off on June 4 and will last until October 22. Ako, in effect na pala yung Saturn retrograde. Oo, kaya nga... Ano bang effect niyan? Andyan din? Andyan, syempre. Okay, so in astrology, Saturn is the planet of rules, restrictions, and responsibilities. And it backspins every year for about 4.5 months. Tagal, ano? Ang Mercury retrograde parang less than a month, 3 weeks lang. Di ba? Kaya lang may post and shadow period. So while retrogrades have a reputation for being a headache, like Mercury retrograde, Saturn retrograde is longer lasting transit. So we'll have more time to align ourselves with its energy and find lasting wisdom through its challenges. Okay, so knowing how Saturn retrograde 2022 will affect your zodiac sign can prepare you for what's to come and help you make the most of it. But before we continue that, Oh. we'll have another short break. oo. Short Oo nga pala. break. And Mystical Buffet will be right back. If you like listening to this station, DZRJ 810 AM, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. You have 3 choices. Just type in TuneIn Radio. Once the app is downloaded, search for DZRJ 810 AM. For Radio Garden app, once it's downloaded, search for DZRJ 810 AM. And for Streema app, that's STREEMA. And once it's downloaded, search for DZRJ 810 AM. And now you can enjoy DZRJ 810 AM anytime and anywhere. Hey, it's free. We now return to Mystical Buffet on DZRJ 810 AM. Here are your hosts, G and Marge Santos. I'd never seen the side of you before till now. I never knew that you could feel this way till now. After all the time we spent together, just doesn't seem fair at all. No fair at all. I've never seen the moon light in your hair till now. I never heard the sweet things you could say till now. After all the time we spent together, just doesn't seem fair.
Ayan, back to Mystical Buffet. So, thank you so much for standing by for the 3 quarters. Natutuwa ho kami kasi humahangos kami, galing ho kami sa Bulacan. So we're live now, and thank you so much for everyone who stayed with us, even if part of this live video was actually recorded. So, di ba, merong game yung parang tingnan mo kung ano yung difference. We still are wearing the same thing, but may continuity. oo, para may continuity, pero syempre merong pagbabago na iba yung hikaw ko, na iba yung headband ko kasi nagmamadali kami, humahangos kami because we still wanted to be with you tonight. Yes. And even for the last 30 minutes, we wanted to be with you. So we were talking about Saturn retrograde. Nandito si Ate Becky. Ate Becky. Si Nestor Estrella na nagta-time off from work. Nandito si Luz Papa. Yes. And of course, si Elise. Elise, hello. Nandito din si Doris Litang from MICP. Okay. Tapos nandito din si Ma'am Miles, of course. Ma'am Miles. And Luz Papa. Si Yeye. Nandito si Yeye. Yeye Cortez, hello. Gusto nga natin basahin yung kasi this was because about the magulo pa ako, no? Kasi galing ko kami sa biyahe. This was about the initial topic. The first topic we took up. Oo. So anyway, babasahin natin yan mamaya. So, pinag-usapan ho natin yung Saturn retrograde. So, in astrology, Saturn is known as a stern, serious, and authoritative figure. This planet governs matters of time, patience, maturity, karma, and hard work. Okay? So, whenever it goes into the zodiac, it brings a sense of security and stability, teaches life lessons, and strengthens boundaries. Ayun. So, don't expect to take any shortcuts with this rule-making cosmic force when it happens. So during Saturn's annual retrograde periods, it's a time for all zodiac signs. Lahat tayo. Lahat. Oo. To review their boundaries. Tingnan nyo kung hanggang saan lang. Kasi minsan nga, katulad ng first topic natin, you become abused and yet you don't do anything about it. So this is the time to revisit the way you tackle life. Okay. Kailangan maglagay tayo ng boundaries kung hanggang saan lang tayo pwedeng abusuhin. Di ba? And consider what's giving them resistance in their lives. Kailangan lahat tayo. So Saturn wants us to take things slow and step things up. So use the next 4 months. 4 months to, G. Okay. To refocus on building a solid foundation for your goals and accept any responsibilities that you may have been running from. So ganun namin kayo kamahal. Kahit naghahabol kami. Kasi ngayon po yung birthday celebration ni Igo-san. Ni Igo-tan. And I'd like to say happy birthday to my cousin, my first cousin, Levi Cleofe. Kasi Levi, happy birthday. It's today. Today. Today 23rd. here. Today here, pero sa kanila. Bukas pa. Mamaya pa, konti. Mamaya pa. But doon na yun, 23 na kasi mag-11 na. 11 in the morning doon. On the So 23rd. 23 na? Yes. Okay, tama ba? Oo. Nalilito ako parati sa mga, yung umaga doon. Yung conversion ng time. Parati siya tinatanong ko kasi hindi ko talaga makuha yun. Ewan ko kung mahina ba ako sa math. Hindi Pero naman. how can that be? How can I be mahina sa math? Appraiser naman ako all my life. Anyway, so this retrograde also marks one of the final legs of Saturn's current journey through innovative air sign Aquarius. So one of its traditional signs of rulership, which began back in the ominous month of March 2020. Okay, by the time next year Saturn retrograde rolls around, the tough love planet will have already entered Pisces. And it won't return to Aquarius territory again until 2050.
Huh? So that's 28 Oh. years afterwards. Yes. Because it takes 28 years for Saturn to revolve around the sun. Galing ah. Di ba? Hindi kasi na-discuss natin to eh. Doon sa recorded version natin. Oh, itong last Oo. quarter ng Oo. program. Yun. So this is the last quarter. And so we know better kasi when we were discussing this, 2020 until 2050, ilang years yun? Diba? 28. Ganon. So 28 years. Okay. 2022. Oh. And this means that Saturn's current backspin is our last chance to review and reassess the Aquarian themes that we have been served through Saturn's reign here over the past years. And it brings us one more opportunity to let its lessons sink in and facilitate our long-term growth. Oo. So actually, dapat iisa-isahin namin yung mga ano. Oh. But since we lack time and we'd really much rather talk about what happened today, it was such a nice celebration. Oh. And kahapon nanalangin kami ng gusto na sana walang ulan. Tapos, hindi talaga umulan until we were all inside that tent. Ayun o. Tsaka umulan ng konti. Kapiraso lang naman. Umulan ng Oh. It was actually a downpour talaga. Oo. Pero sandali lang. Tapos sumikat ulit yung araw. Ayun. So I think that the gods favor Igo-san. Igo-san's second birthday. And kasi si Igo-san was born during the pandemic. Yun nga, 2020. That makes him a rat. Diba, born in the rat person. year. Oh. Yeah. So si Igo-san unlike Kinito, sobrang engrande yung first birthday pero hindi nga kami makapag-ano noon kasi pandemic. So medyo bawi kami ngayong second year niya. Yun. Oo. So it was a lot of fun because it was just really close friends and Family and maraming bata. Dami. Nakakatuwa. Kasi may shark, anong tawag doon? Shark pool. Shark pool. Oh. Tapos, I'd also like to say thank you so much to Mayan, the Palengke Queen, who Mayan. supplied us with all the seafood that were served. So maraming shrimps and crab na paborito ni Kinito. Oo. Tapos, may squid pa. Squid. Tapos, from My The Food, merong tuna pa nga. Na nakahabol. Tuna pa nga. At saka, Elise, thank you, Elise. at saka tuna belly. Thank you Tuna so belly. much. Oo. If you have seafood needs, let us know. Call us. Isa, thank you. Thank you, Isa. Thank you. Thank you, Elise. Nakahabol yung panga, no? Habol yung panga. Oo. So, ang saya-saya. And, of course, I'd like to say again, hello to Ma'am Miles. Akala ko na wala si Ma'am Miles eh. Iyak sana ako kasi parang hindi nabuo yung Saturday ko pag wala si Ma'am Miles. And then, yung sinasabi nga ni Yeye, yun nga, let's just discuss this a little bit more. Ayan, dagdag tayo. Meron kasi pang habol. yung Saturn retrograde will do that next week. Wala na kaming commitment. Ito kasi kami ni G, hindi kami nagre-replay. Pag aalis talaga kami, magre-record kami. Pero hahabol pa rin kami. Hahabol kami and we try as much as we can never to replay. Ayun, kasi gusto namin yung we owe it to you, our viewers. Yes. And to the station. We do not want to replay. Yan, Tapos ito sabi ko kung ano nasuot namin, sige na, para hindi na ako mahirapan mag-BS. Ayaw niya. Sabi niya walang continuity. My God, ano ka ba? Sine ka ba o ano? Hindi, syempre nakita nila kanina. Oo. Ganito suot natin. Yung first, yung tatlong quarters. Kasi siya pinapansin niya sa mga movies pag walang continuity. It happens eh. It happens in movies. Talagang hindi mo mape-perfect na talagang kasi hindi naman yan taken all at the same time na parang chronologically taken. Di ba? Hindi. Kung sino yung available na artista. Kaya may in charge doon sa continuity eh. Meron ba? Meron. May continuity, ano ba tawag dyan? Person. Siyang bahala doon. Ito, suot mo nung last shooting natin. At yan tapos, pa rin susuot mo. Ito pala.
di ba, hindi man lang natin na bati dun sa mga ano, kasi binati na natin ng katakot-takot si Tita Joyce. Oo. But I'd like again to say, happy birthday, yesterday. Oo. Oo. To Tita Joyce, siguro busy na yun magpahinga kasi kasama namin siya kanina. And, Actually, ang birthday niya noong 21st. ay, 21st na pala. Oo, Thursday. Oo, Thursday. Tapos, sinundo muna namin si Erin from Sofitel. Natutuwa ako dun sa ano ko, panganay kong apo kasi she blends in well with older people and she blends in well with people her age. Ayun. Oo. Di ba hindi na siya masyadong shy? Oo. Kasi yung apo ko pong napakaganda. Times 10 ng ganda ko. Ang yabang. Ang yabang. Pero maganda ho talaga yung apo ko. Tsaka ang bait-bait. Siyempre. Oo, sobrang mabait. Parang I'm so blessed talaga with mabait na friends, mabait na listeners, mabait na FB friends, mabait na better half. Pagtulog daw. Hindi. Talagang mabait siya. Kasi pagod na siya, nag-drive siya. Tapos, ano siya, tumugtog siya kanina. Ipopost ko rin ho sa Facebook yan. Tumugtog siya, tapos maraming singers kanina sa ano. Tapos ang sarap-sarap ng pagkain. Yun. Oo. The catering was by Virgilios, ano? Oo. So, from ano pa yon, from Parañaque, pero since close friend ng anak ko, dinala niya yung ano, Tapos may yung kakanin. catering. Tapos maraming kakanin si Mami Lovely. Oo, yung bibingka. Oo. And, So, bakit walang nagre-request, ha? wala. Sabi ni Nestor, happy birthday, Igo-san. Ayun, thank you, Nestor. Thank you. He's Makakarating. he's really a treasure. Kasi ang cute-cute niya, parang nagbe-beg siya na happy birthday siya. Big deal sa kanya yung ano, meron akong ipopost. Sabi niya, happy birthday to you, please. Please pa please. May please pa siya, oo. Gustong-gusto niyang kinakantahan. Okay. So, na-teary-eyed daw siya eh. Sino? Nung kinantahan niya ito siya kahapon. Kahapon ng birthday niya mismo. Ay, sabi nga ni Dayan, sayang hindi na kunan ng video. Kasi parang ano siya. Na-emote siya dun sa ano, sa kanta sa kanyang happy birthday. Oo. Yun. So anyway, can we ask all of you guys a favor because our viewership has gone down nung naging normal na yung mundo. Kasi syempre lumalabas na ng Saturdays, no? Pero kanina ho, walang ka-traffic. It was so quick. Oo, mabilis. Coming from Angat, tapos hinatid namin si Tita Joyce sa Manila. Tapos hinatid namin si Erin sa Sofitel, tapos takbo kami dito. Tapos we just rested a little and then si continuity, kailangan magbihis kami. Hindi pa? Yun. Yes. So ang saya. Natutuwa ako that kahit for the last quarter, we're able to join you live. Yan. Okay. Okay. Salamat kay Nel. Nel, thank you. Nel, thank you so much. At saka puyat na puyat to mag-upload. Oo, sabi pa Nel kanina, baliktad. Sir, baliktad yung video. Yan, buti na rotate ni Nel. Oo. Okay. So our very first song was for Elise. Kasi tapos kanina kinanta ng anak ko yun. Talagang totoong singer yun. Sabi, gosh, ang layo sa katotohanan ng akin. Kanya-kanyang rendition yan eh. Oo, iba yung rendition ko. Yung ganda nung kanya. Kanya-kanyang rendition yan, version. Oo. So ngayon, anong kakantahin natin? Kasi we have several, we will talk about the zodiac signs and the effect of Saturn retrograde. We promise on Saturday that's going to be our first topic. But tomorrow is going to be the sauna. So, ang pakiusap ko po... Sa Monday. Ay, sa Monday pala. Naguguluhan ako sa date. Sa Monday, magkakasona ho. So, it has been bothering me
Lahat ng mga broadcasters keep saying, what do you, what do you expect the president to say? Ha? Yung, di ba, Siyempre. yung, kaya nga ho, SONA kasi State of the Nation Address. Parang tinatanong, ano ho ang gusto niyong sabihin sa presidente? Anong sasabihin? State of the Nation nga. Oo. Nga. Bigyan mo sila. Diba? Bakit kailangan ninyong kulitin na kung ano ba yung gustong sabihin ng tao sa presidente, anong gusto mong marinig? Ano yung hindi state of the nation. It's how we are to this day. And he's only been seated for about 3 weeks. Hintayin nyo. Oo, hintay naman kayo. Patience is a virtue. So, for people to keep asking what you expect from the president, wait a while. He's trying his best. I can assure you. Okay. So, asa ba yung mga ano natin? Ulen. Anything? Oo. Yan, okay. Yan, habang naghahanap pa si Marge ng kakantahin niya. Oo, yan. Pasensya na ho kayo. Ito ang ending song natin. At saka yung save. Pasensya na po kayo. Ito ay kanta ng pagod. Here I am, alone and I don't understand exactly how it all began. The dream just walked away. I'm holding on when all but the passion's gone. And from the start, maybe I was trying so hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. And heroes die when they ignore the cause inside. But they've learned from what's left behind and fight for something. And so it goes that we have both learned how to grow. And from the start, maybe we're trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. It's just too much, taking on the whole world all by myself. That's not enough unless I stop trusting somebody else and love again. And from the start, maybe we're trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go.
crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. Oh no, I don't want you to go. Of course, we always do not want you to go, and here is um our last song Our for usual all ending song. our usual ending. See the word usual Oh, evades me. yeah. Yeah. Okay. So for everyone, this is my happy song, and because I'm always happy on a Saturday night, and we will wrap up this episode of Mystical Buffet with smile on our faces, and of course, we'd like for all of you to listen to the SONA, the State of the Nation address on Monday. Okay, so thank you so much again, and we love you all. You can dance every dance with a guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taken you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing while we're apart. Don't give your heart to anyone, and don't forget who's taken you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If she asks if you're all alone, will you walk her home? Just tell her no. 'Cause don't forget who's taken you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, don't forget who's taken you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh baby, save the last dance for me. Oh darling, save the last dance for me. Thank you very much. We love you all, and thank you for staying with us for the past 2 hours. Bye. Good night, Philippines. Good night. Thank you, Nell. You have been listening to Mystical Buffet with G and Marge Santos. Mystical Buffet is an exclusive presentation of DZRJ, 810 AM.
and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.